với truyền thống Đại Thừa thì luôn luôn là nhắc nhở bản thân mình là làm sao là có thể thường xuyên phát nguyện Bồ Đề tâm. Điều này rất quan trọng và rất hữu ích để chúng ta xây dựng cho mình một nếp sống thiện, và trong mọi cái tình huống, trong mọi các cái giao tiếp, trong các suy nghĩ và trong các cái ứng xử hàng ngày của mình, đối với những cái mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta, và đối với tất cả mọi người khi chúng ta có giao tiếp. À, Khi chúng ta nhắc nhở bản thân mình quy y Tam Bảo, phát nguyện Bồ Đề tâm, đó là điều rất quan trọng và hữu ích. And living our life mentally, physically, and verbally in our life, in our home, or in the community. It is as a human being, it is very, very helpful, very intentional, very deliberate. Try to live our life constructively. At least, intentionally, knowingly, refrain from harming others' physical body, others' mind, others' emotions, and others' possessions, and the environment. And that is, I'm sure many of you do that, but it is very, very helpful to live in that way. If we do that, then we will deeply appreciate being born as a human, and we will be very happy. We are using this rich brain and this very capable language and this body, at least intentionally, very deliberately, not harming others. We'll feel very, at the end of the day, at the end of the week, at the end of the month, at the end of the year, when we look back, we'll feel, very, what's called, very happy. Our lives, the day, the week, the month, the year, at least we restrain harming others, if it is possible. So this is very possible to help us. So this is very, very, foundation, having that kind of life is the foundation to practice any kind of, as if, from my understanding, any kind of religious tradition. And of course, as a follower of the Buddha, as a practicing the teaching that given the Buddha, then this is the foundation. Living in that kind of life. Without that foundation, then very, very will struggle to build our lives according to the teachings of the Buddha. Và khi chúng ta sống với ý thức quy y Tam Bảo, phát nguyện Bồ Đề tâm, chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tích cực, và chúng ta nhắc nhở mình tránh làm hại tất cả mọi người khác, tránh làm hại tất cả mọi chúng sinh thông qua tâm và thông qua thân, thông qua bất kỳ một hình thức nào, thông qua thân, khẩu và ý. Tôi biết rằng cũng đang có rất là nhiều người trong chúng ta đang làm điều này, đó là sống thiện và tránh làm hại tất cả mọi chúng sinh. Và khi mà chúng ta luôn nhắc nhở mình thì chúng ta sẽ tạo cho mình được một phong cách sống thiện. Phong cách sống thiện thông qua việc thường xuyên
nhắc nhở bản thân quy y tam bảo và phát nguyện Bồ Đề tâm thông qua ái ngữ, thông qua suy nghĩ tích cực, thông qua những hành động thân thiện. Và khi mà chúng ta làm điều này hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ xây dựng cho mình một cái nền tảng sống hạnh phúc. Đây chính là cái nền tảng cơ bản, và nền tảng cơ bản của bất kỳ một tôn giáo nào cũng là nhắc nhở và hướng thiện, và nhắc nhở mọi người chúng ta sống hướng thiện và sống không làm hại mọi chúng sinh, và sống làm sao để có thể tạo cho mình được một phong cách sống là thông qua thân khẩu ý, và thông qua tất cả những các cái hành động của mình, thông qua tất cả những cái ứng xử của mình với những người xung quanh, để tạo cho mình được một cái cuộc sống hạnh phúc. Đó chính là nền tảng của cuộc sống hạnh phúc. And the Buddha, historical Buddha, had stated again and again, to live our life without harming others. That is, one of the points to summarize entire teachings of the Buddha. Entire teachings that can be summarized into two. One is just, I have said, live our lives not harming others. And that's the one. Second point is, then it comes to the explanation, the explanation of the teachings of the Buddha, that the dependent origination, dependent origination. That's the second point. So entire teachings of the Buddha can be summarized into these two points. Live our lives not without harming others, and understand the nature of dependent origination. That means everything, big or small, physical or mental, intellectual or emotional, everything is existing, dependent on many other things. That understanding, the historical Buddha said, very, very important. From that understanding, then we will, say that what is the difference the teachings that Buddha had given compared to other non-Buddhist teachers in India. Of course, not harming others, other living beings, is not very much unique in the teachings of the Buddha. At the Buddha's time, that currently the tradition, Indian spiritual tradition called Jain, at the Buddha's time, the teacher of the Jainism was very, very clear and strict to his followers, not to harm others. So in that sense, not that much unique, but very, very crucial. Then with that practice, not harming others practice, then if we develop understanding of dependent origination, then it becomes very, very powerful, the practice. Có hai điểm rất quan trọng ở trong giáo lý mà Đức Phật giảng dạy. Khi
khi chúng ta học Phật thì Ngài luôn luôn nhắc nhở hai điều, và chung quy lại là có hai điều quan trọng nhất, đó là một là chúng ta sống không làm hại bất kỳ một chúng sinh nào, thứ hai là chúng ta phải hiểu lý duyên khởi, hiểu về nhân duyên, hiểu về sự hình thành của vạn pháp đều có sự phụ thuộc lẫn nhau. Và thực ra nếu mà nói đến nguyên lý sống không làm hại ai thì điều này cũng không phải là duy nhất có trong đạo Phật, bởi vì trong các cái trong lịch sử tôn giáo Ấn Độ thì cũng có một một giáo lý nữa ờ, của đạo Jainism. Ở đây tiếng Anh gọi là Jainism và tiếng Việt dịch ra là đạo Bái Hòa. Giáo lý của đạo Jainism này cũng nói đến việc là không làm hại bất kể một chúng sinh nào. Nhưng cái điều mà làm cho Phật giáo khác biệt với những giáo lý của các tôn giáo khác, đó là việc là hiểu lý duyên khởi. Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta về nguyên lý là chúng ta sống trong cuộc đời này vạn pháp đều có nhân duyên của nó, và lý duyên khởi chính là cái điểm đặc biệt phân biệt đạo Phật với tất cả các cái giáo lý của các tôn giáo khác. Oh, yeah. So the point what I'm making is always in the morning, during the day, in the evening, always motivate ourselves. Always set the intention. In the minimum, I am going to refrain. I'm going to restrain myself harming others intentionally, knowing. That is really something we should practice. And of course, refuge as a follower of the Buddha and the Bodhicitta. Those will then grow on that base, the base of living lives intentionally and harming others. Và vì vậy mà tôi luôn nhắc nhở các học viên là trong cuộc sống thường nhật của mình luôn luôn nhắc nhở bản thân là không bao giờ nên làm hại tất cả mọi chúng sinh, và nhắc nhở mình hãy tránh làm hại tất cả mọi chúng sinh, và quy y tam bảo và phát nguyện Bồ Đề tâm. Chanjo Pato Dani Dagi Jinso Jibe Song Dola Penje Sanje Dupa Sanje Cheda Soji Chon Chanjo Pato Dani Dagi Jinso Jibe Song Dola Penje Sanje Dupa. With the refuge and the bodhicitta as our main motivation. Now I'm going to say the Buddha Amitabha mantra
NtylNhy TÍNG while I'm saying the mantra, to hold very strongly, from your heart, love and compassion, and to express that love and compassion towards all sentient beings, starting up on oneself, one's own loved ones, family members, colleagues, friends, and gradually to extend towards all sentient beings, particularly human beings who are going through lots of challenges, man-made challenges due to war, like in Ukraine or other parts, or natural disasters like in Morocco or other, and also recently in Vietnam, there was a fire difficulties. So to express our love and compassion towards all living beings, particularly those living beings, human beings who are currently going through very difficult times. So hold that compassion, love and compassion while I'm reciting Buddha mantra. Sau khi tôi vừa mới đọc quy Tam Bảo thì tới đây tôi sẽ đọc lời nguyện của Phật A Di Đà, và trong khi tôi đọc những câu chú Phật A Di Đà này thì chúng ta sẽ cùng nhau hướng tâm và cùng nhau giải tâm từ tới và lòng thương yêu tới tất cả những người thân yêu của chúng ta. Đầu tiên chúng ta giải tâm từ cho chính bản thân mình, sau đó chúng ta sẽ mở rộng tâm từ của mình hướng tới những người thân yêu trong gia đình, hướng tới đồng nghiệp, hướng tới bạn bè, hướng tới những người sống xung quanh chúng ta, và đặc biệt là hướng tới những đồng bào đang gặp phải chiến tranh và hoạn nạn ở Ukraine, gặp những thảm họa về thiên tai, và đặc biệt là tới những người đã phải chịu hy sinh và phải chịu những đau khổ đã thiệt hại đã diễn ra trong cái tai nạn cháy chung cư vừa rồi xảy ra. Rồi tất cả những người hiện nay đang sống trong khổ đau, đang sống trong các thảm họa và đang phải chịu những gánh nặng, những thử thách trong cuộc sống.
Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa. Omo Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Ame Dewa. Omo Ame Dewa Di. 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 Omo Ame. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Ame Dewa Di. Omo Ame. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo Ame Dewa Di. Omo
Thank you. Last Wednesday, I couldn't do the class because it clashed with my other monasteries event, saying some long, the few hours prayer, and we couldn't finish by 6:30. So that is what it happened. And our today's my explanation will be once again on the third noble truth, the noble truth of cessation, the cessation of suffering and the origins of suffering, which I think I have already said maybe 2 Wednesdays evening. I can't remember very clearly, but obviously when I look at my notes, I had explained at least not the last Wednesday before, but I would like to add it on a little bit on this through reading the sutra itself. Từ tuần trước thì tôi đã không thể dạy ở lớp mình vì là có một sự kiện, có một cái lễ ở tại tu viện và lễ cầu nguyện kéo dài, cho nên là không kịp giờ để đến với lớp học. Tôi nhớ rằng và tuần này thì chúng ta sẽ học về thánh đế thứ 3, đó là sự diệt khổ. Tôi nhớ rằng trong những cái tuần trước thì chúng ta đã học về hai sự thật, về sự thật của nguồn gốc của khổ và sự thật về tập đế và khổ đế, hai sự thật. Và tôi đã hướng dẫn lớp mình đi qua nội dung của một bài kinh. So here, just briefly, a few points. I think I have already said, but just to remind ourselves. The first point, briefly, is this cessation. Sometimes in Sanskrit, the term is used naroda, or similar to that, another term is used nirvana. That is more liberation. So these terms are synonyms, have the same meaning, but slightly different terms are used. So the cessation that we are talking about in this third Buddha had taught, in the third noble truth, it is cessation of suffering and the origins of suffering. And that suffering and the origins of suffering is not something outside. It is within ourselves. Within ourselves. Within ourselves, there are different layers, different degrees of dukkha that we experience in a different stages, in a different times, in a different situation, conditions. And those sufferings, those dukkha that we experience in a different times, a different location, different under different circumstances, these dukkhas have causes and the conditions. So that is what Buddha is talking about, that dukkha that we experience, I experience, you experience, and the living beings experience can be stopped, can be ceased. Not only the dukkha or
but the origins of dukkha also can be seized. So that is the first point that we should remember. Đức Phật có dạy là về sự thật thứ ba, thì Đức Phật có nói đến là việc diệt khổ. Khổ và nguồn gốc của khổ có thể được diệt. Cái từ Nirvana thì trong Sanskrit ngôn ngữ Sanskrit thì có được gọi là Naroda, nhưng mà nó chính là chúng ta hay sử dụng đó là Nirvana. Khi Ngài nhắc đến diệt khổ, Ngài nói đến khổ và nguồn gốc của khổ có thể được diệt, chúng ta có thể diệt được nó. Và khổ và cái nguồn gốc của khổ này không phải là đến từ bên ngoài mà đến từ chính bên trong chúng ta. Và các cái khổ đau và phiền não nó có thể xuất hiện, nó để thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, ở nhiều cái tình huống khác nhau và ở các cái thời điểm khác nhau, nhưng nó đều có nhân duyên của nó. Và nhân duyên của khổ và nguồn gốc của khổ có thể diệt được. Đó là sự thật thứ ba mà Đức Phật giảng dạy. When we understand the dukkha and the origins of dukkha that we experience can be stopped, can be stopped, then can be seized, and then that understanding is understanding of liberation. Understanding of liberation. Until we understand dukkha and the origins of dukkha can be stopped, can be seized, we haven't realized liberation. Once we realize the liberation, that liberation is possible, suffering and origin of suffering can be stopped. When that understanding really takes place in here through listening, reading, contemplation, then that is a very, very powerful, what you call the tool for us to, continue our spiritual journey. Khi chúng ta hiểu là khổ và nguồn gốc của khổ có thể được diệt, chúng ta có thể dừng được nó và có thể diệt được, thì đó chính là sự giải thoát. Khi chúng ta hiểu được việc là khổ và nguồn gốc của khổ có thể diệt được thông qua nghe, thông qua đọc, thông qua suy tư. Những cái công cụ này đó là những công cụ rất là mạnh mẽ để giúp chúng ta có thể hiểu được và giúp chúng ta đi trên con đường dẫn đến giải thoát. So that's the first point that I think I have said this. I repeated that because it is important. The second point, briefly, to repeat that again, I can see I have said that before, is, our what you call the mental state, our minds, our mental state, though there are, the attachment, there are angers, there are ignorance in here, but by its nature, our mental state, our minds are by its nature, it is pure. Attachment, aversion, ignorance, these are not one with the nature of our mind. They are not one with the nature of our mind. Once these are purified, we will experience the pure nature of
mind. And that is a very, very important to understand relation to this third noble truth. Và một điều thứ hai tôi muốn nhắc lại, chúng ta ôn lại những cái phần mà tôi đã giảng ở những cái bài trước. Điều thứ hai đó là tâm của chúng ta có các cái trạng thái tham sân si, và những cái trạng thái tham sân si này không phải là bản chất của tâm, mà bản chất của tâm là bản chất tự nhiên của tâm, đó là trong sáng và thuần tịnh. Và tham sân si, khi mà tham sân si không phải là bản chất của tâm thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cho tâm của mình thuần tịnh, mình có thể tịnh hóa tâm. Và đó là cái điều thứ hai mà chúng ta đã được nghe trong các cái bài giảng trước của tôi. So that's the second point to bear in our mind. Bear in our mind. And the third point is there are solutions, there are means and methods, there are paths, whatever term that we use, that make us to experience cessation, liberation. There are solutions, if you use the term, or there are means and methods, or there are paths. The path is the traditional term. Us, and help us to experience this cessation. And that is also very, very important to bear in our mind. Và cái điều thứ ba tôi muốn chúng ta nhắc nhở lại ở đây, đó là có cách, có phương pháp, có các con đường, chúng ta có thể gọi nó bất cứ một cái tên gì cũng được, để chúng ta có thể diệt khổ và để chúng ta có thể trải nghiệm được cái trạng thái diệt khổ. Đó là ba cái điều mà chúng ta đã được học trong những cái bài giảng trước. So these means and methods, solutions, or the paths, these are applied by like the historical Buddha himself, or subsequent different Buddhist teachers have applied these means and methods, and they have experienced the cessation or liberation. Therefore, if we apply the means and methods, the solutions, the paths to experience cessation of suffering and the origins of suffering, there's no reason why we do not experience the cessation. So those are the really, these days when people present presentation, these are the bullet in the presentation that we should constantly remind ourselves, the cessation of suffering and origins of suffering. It is, we are talking about here. Our fundamental nature of the mind is pure, talking about ourselves. There are solutions, means and methods to experience cessation. These great teachers have done. Why not me? If I apply the same means and methods and paths. So these are the bullet points that we should, bear in mind and remind ourselves constantly. If we do that, there will be a tremendous sense of, what you call the joy, that the suffering and origins of suffering can be stopped. There are these solutions. Currently,
when we experience different kinds of dukkha, physical or mental or whatever, we just feel hopeless. We just feel, overwhelmed emotionally, physically, and that brings extra pain, extra difficulties. Khi nói đến các cái con đường hoặc là các cái phương pháp thì từ xưa tới nay, từ thời Đức Phật còn tại thế và sau đó là thông qua các giáo pháp của Ngài, thì chúng ta cũng đều được biết rằng chúng ta được học là có cách để có thể diệt khổ và nguyên nhân của khổ. Và khi nhắc đến giáo pháp của Đức Phật thì có các cái sự thật mà chúng ta đã được học, đó là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, và sự thật thứ ba là khổ và nguyên nhân của khổ có thể được diệt bỏ. Và thông qua các phương pháp, thông qua các con đường, chúng ta có thể trải nghiệm được các cái trạng thái này, trạng thái giải thoát khi mà khổ đau và nguyên nhân của khổ đau được hoàn toàn diệt bỏ. Và khi chúng ta hiểu rằng là Đức Phật và các đệ tử của Ngài, cũng như là thông qua các cái giáo pháp của Ngài, chúng ta được hiểu rằng là khổ và nguồn gốc của khổ có thể được tiêu diệt, và Đức Phật đã làm được điều đó, thì bằng các cái phương pháp này, bằng các cái con đường này, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được đến tình trạng giải thoát thông qua khổ và thông qua diệt khổ. Cũng như vậy mà thôi, cũng như Đức Phật đã từng đạt được điều đó và đã trải nghiệm được trạng thái này. Và khi chúng ta có thể thông qua các con đường này, thông qua các cái phương pháp này, chúng ta diệt được khổ đau và diệt được nguồn gốc của nó, thì chúng ta sẽ có được một cái trạng thái vô cùng là an lạc. Cái trạng thái an lạc này nó đến từ cái tâm thuần tịnh, và từ cái việc mà chúng ta có thể giải phóng được tâm mình ra khỏi mọi ô nhiễm, khỏi mọi khổ đau, thông qua các cái cảm xúc khổ đau đến từ cảm xúc hoặc khổ đau đến từ thân mình. Chúng ta đều có thể diệt được nó, và chúng ta có đi đúng con đường, đi đúng các phương pháp này, chúng ta sẽ đạt được trạng thái giải thoát khỏi mọi khổ đau. Right. So now I'm reading the sutra, the Four Noble Truth Sutra that Buddha taught, as his first teachings after his enlightenment. And I'm reading the section where Buddha explained, introduces the third noble truth of cessation. So here, Buddha said like this: Bhikshus, there are 5 disciples who received his first teaching. So Buddha calls to his 5 disciples, Bhikshu, now this is the noble truth of the cessation of suffering. So that is Buddha clearly saying, after explaining the first noble truth, which is noble truth of dukkha, second noble truth, which is noble truth of origins of dukkha, now he is saying to his 5 disciples, saying, now is the third noble truth, which is saying that now this is the noble truth of cessation of suffering. Simply, he introduced the topic, which is the cessation of suffering, that Buddha had said in the first line of this particular paragraph. Và sau đây là tôi sẽ trích dẫn kinh Phật từ cái bài giảng đầu tiên mà Ngài giảng cho 5 đệ tử của Ngài ngay sau khi Ngài thành đạo. Nó được bắt đầu bằng câu: này các tỳ kheo, đây là sự thật về diệt khổ. Then he continues, it is the reminderless fading away. I will explain. It is the reminderless
reminderless, talking about, no trace of suffering and the origins of suffering is what's called remain, is there, everything, suffering and the origins of suffering, and their propensities are completely fade away. This is how they translate it. It is not fade away naturally, it is fade away, or it is eliminated through the application of the path. Và câu tiếp theo Ngài nhắc đến là khổ và nguồn gốc của khổ có thể bị loại bỏ thông qua con đường này. Then he continues, and the cessation of that same craving. So, in the second noble truth, when Buddha taught the origins of suffering, do you remember origins of suffering? Buddha explained 3 kinds of craving that we already read in the, when we are reading the, I explained when we are reading the second noble truth. So here Buddha said, cessation of that same craving, the cessation, here the third noble truth, Buddha is not talking about cessation of something outside. Buddha is not talking about cessation of something outside things. Buddha is saying it is the same craving that Buddha explained the origins of suffering. He's saying, I'm talking about cessation of that. Và trong bài giảng này, Ngài có nói đến việc là có thể diệt được cái nguồn gốc của khổ thông qua cái việc là diệt 3 cái loại tham ái này. Và 3 cái loại tham ái này chính là những cái loại tham ái mà Ngài đã nhắc đến khi mà Ngài giảng về sự thật thứ hai, đó là nguồn gốc của khổ. Then it continues, giving up and relinquishing of it, giving up. In other words, those craving, for us, though craving, attachment, these are very, very unhelpful, very, very unhealthy mental states. We have a difficulty to giving up. We have a difficulty to relinquishing, relinquishing, that means to really, get rid of, relinquishing. So what here Buddha said, cessation, what we are talking about is giving up those cravings, relinquishing, throwing away those, craving, which are the origins of dukkha. Và Ngài nhắc đến việc là cần phải rời bỏ, cần phải loại bỏ các cái tham ái này, cần phải rời xa nó và cần phải loại bỏ nó đi, cần phải diệt bỏ nó. Và chính những cái tham ái này là nguồn gốc của khổ đau. And then it continues, freedom from it, freedom from it. So cessation that Buddha is talking in the third noble truth, he's saying, I'm talking about freedom from the craving. So that will be amazing. That will be amazing if we are able to be free from
ourselves free from craving, ignorance, hatred. Currently, directly or indirectly, many of us, suffers because of, unable, because of ourselves not to be free from craving, attachment, and aversion. That is very clear. That's very clear. If we closely pay attention to our, in our daily lives, it will be very clear. So that's here it says freedom from it. Và tiếp theo, Ngài có dạy rằng để thoát khỏi tam độc này, tham sân si, thoát khỏi tam độc này, đó là điều vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải thực hành nó trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta nhắc nhở mình rời bỏ tam độc tham sân si để có thể được giải thoát và để có thể đi được trên con đường giải thoát, và như vậy thì khổ và nguồn gốc của khổ sẽ được diệt. Then the last bit here is non-reliance on it, not dependent on craving. Non-reliance on, not dependent on craving, attachment. So here, cessation, the liberation, nirvana, nirodha, all those Sanskrit terms, it is not talking about some kind of abstract philosophical, the abstract philosophical things. It is talking about practical, practically what is helpful, useful, beneficial to ourselves. Because here, if we are not, our life, our emotions, our thoughts are not dependent on craving and attachment, it will be tremendously, joyful. Our fears, concerns, worries, all those mental angers, all those mainly coming from craving, attachment. Đức Phật dạy là không phụ thuộc vào nó, giải thoát khỏi nó là con đường dẫn đến Niết Bàn, Nirvana. Và Ngài không nói một điều gì trừu tượng xa xôi cả, Ngài nói rất cụ thể và Ngài nói những cái điều rất là hữu ích cho chúng ta. Rất cụ thể, đó là khi chúng ta thoát khỏi tham ái thì chúng ta cũng sẽ thoát khỏi sự sợ hãi, thoát khỏi giận dữ, và tham ái chính là nguồn gốc của tất cả những cái điều này. Và Ngài chỉ dạy chúng ta rằng hãy làm sao chúng ta có thể thoát khỏi tham ái. And with regard to the cessation, what we should do, it should be experienced. It should be experienced within ourselves. Cessation should be experienced within ourselves. Cessation will not going to happen instantaneously, or cessation will not going to happen without causes. It will happen with the causes, and it will happen gradually, stage by stage by stage. Not going to happen everything in a one sort of moment like this. It is through, with the causes and conditions, gradually cessation will take place. And this freedom, which Buddha explained,
freedom from craving will take place within ourselves gradually, not instantly, gradually. And also that gradual freedom will happen when we put the causes and conditions. Và quá trình diệt khổ này nó diễn ra dần dần, nó sẽ diễn ra ở ngay bên trong chúng ta, và nó được diễn ra một cách dần dần chứ không thể ngay một lúc mà chúng ta có thể diệt khổ được. Và khi mà chúng ta diệt được khổ, chúng ta sẽ hướng đến sự giải thoát khỏi tham ái, và sự giải thoát khỏi tham ái này cũng sẽ được diễn ra dần dần, nó đều có nhân duyên của nó. Oh yeah. So this is the third noble truth. I will not go any further. I will next Wednesday. I think I don't have any other things. Next Wednesday, then we are looking at the fourth noble truth, noble truth of the path, noble truth of the path. Path help us, make us to experience cessation of suffering and the origins of suffering. Và đó là nội dung cơ bản của thánh đế thứ ba, đó là khổ và nguyên nhân của khổ có thể được diệt. Và buổi tới tôi sẽ giảng về thánh đế thứ tư, đó là con đường để làm sao có thể diệt được khổ và nguyên nhân của khổ. Oh yeah. So I will leave it here. Today we'll leave it a little bit earlier than scheduled because I have a little bit sore throat, and I will see you next Wednesday, and we'll end the class with 2 short dedication prayer and one dedication prayer and one long prayer of His Holiness. Chúng ta sẽ dừng lớp học ở đây ngày hôm nay sớm hơn một chút, vì hôm nay cổ họng của tôi nó cũng có hơi đau. Và trước khi dừng lớp học thì như thường lệ chúng ta sẽ đọc lời hồi hướng và lời cầu nguyện trường thọ. Chere sewa tenze tato shabe sede padu endoro tanjo sencho Rinpoche maje panama tedo jeba nyamba Kone kondu pewara esho. Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. You take care, please. Thank you. Thank you. I will. And have a good rest. Thank you, You Rinpoche. too. Thank you, Rinpoche. Em cảm ơn các Cảm ơn cả nhà. Thank you. Yeah. Thank you. Mẹ con phải thấy đủ việc con tưởng